Hello, Dimas. Can we wait for Azan? Okay. All right, Dimas, I'm back. Could you please come back as well? Hello. Good evening, Dimas. Good evening, Aider. How are you feeling today? Well, good. How about you? I'm great. Thanks for asking me back. So welcome back, Dimas. This is our fourth or third? Four. Fifth. All right, this is our fourth meeting. Today, welcome back. I welcome you back. Today we are scheduled to have further discussions and more feedback on and more practices regarding IELTS speaking test part 2. Yeah. Yes. All right. Yeah, we've come to part 2. But before that, would you please sum up what have we learned previously? What have we discussed in part 1? We discuss about grammatical and about compound complex sentence. And about, Yes, exactly. Yeah. Yes, you're right. We have talked about 4 band descriptors in IELTS speaking tests, right? Yes. There are fluency and coherence, lexical resource, grammatical range and accuracy. Last but not least, we have Grammatical. Yeah, I said already grammatical range and accuracy, lexical resource, fluency and coherence. The last one is? Pronunciation. Yes, exactly, pronunciation. And you did, we have done various mock-up tests, yeah, sample questions, sample answers, and compared to your answers as well. So I assume that we've already touched the first part. Now let's touch the second part, yeah? All right, so basically today we're gonna be learning about IELTS speaking part 2. It's about, we're gonna learn about brainstorming, planning ideas, how to take notes, and how to, strategize and structurize your speeches for about how many minutes? How long should you speak in the second part? 2 minutes. Yes, 1 to 2 minutes. And you have 1 minute to prepare, to take notes, right? To read the questions as well. Yes, I think you've already known about the system, the format, regarding IELTS speaking part 2, since you already took your first official IELTS test last year. So let's skip this introduction. Now I'm gonna give you some time. I'm gonna give you 1 minute. Okay. Before you read the questions, have you got a piece of paper and a pencil with you? Yes. Have you got Yeah. a piece of paper and a pencil with you? Yeah.
All right, I'm gonna time you for about 1 minute. You only have 1 minute, yeah? All right. Okay. You have 1 minute to take notes. Start now. All right, the time is up. Please stop writing now. I want you to take a picture of your paper. Please take a picture of that piece of paper and send it to the group. Send it to our WhatsApp group, please. Capture foto. Yes, yes. Please take a picture of your notes. I want to see your notes. You don't need to revise it. It's okay, no worries. If you think it's okay. If you think it's not readable, no problem. I just want to see your notes. Okay. Send it to our group on WhatsApp, please, immediately. Yes, done. All right, thank you. Now you have 1 to 2 minutes to speak about this topic. You may start speaking now. Okay. Today I want to talk about gadgets that I think is very useful in my life, and the gadget is a mobile phone. Mobile phone is one of a hot potato in Indonesia, and everyone has a mobile phone. And I got and I had a mobile phone when I was at I study at university, and my parents gave me the mobile phone because they want to contact me every day. And until this day, I usually mobile phone frequently. Every day when I wake up in the morning, I usually check my mobile phone to read the message or just play a game in the morning. And I think I choose this gadget because it's very useful to have my job, because at this moment we can send the files from the mobile phone. I think that's enough for my explanation about the gadget that very important for me. Well done. Yes, great job, Dimas. You spent 1 minute and 50 seconds. You actually still have 10 seconds, 10 to 20 seconds. And it's really, really, I think your speech was already good, but it's not that advanced yet. No problem. That's why we are here to learn the strategies and the approaches. 10 detik sampai 20 detik itu masih sangat
such a waste of time. Bisa sekali dimanfaatkan untuk menjelaskan tenses apa yang belum keluar tadi. Perfect. Ya, perfect belum ya, atau future juga belum ya. Kan bisa ditambahin apa namanya future tense-nya gimana? Coba kalau mau ditambahin future-nya sebagai closing statement bagaimana? Can you try? I think in the next month I will buy a new mobile phone because this time my memory of mobile phone is full. Exactly. You can say something like that, even though you still have no idea whether or not it's gonna be happen or not. But you can make up a story, right? Jadi bisa seperti itu. Hopefully in the next month I will buy a new phone dan segala macam. Okay, I have to. Can we have like 1 to 2 minute break? Because my package just told me that he's already in front of my dome. Can we have 1 to 2 minute break? Yeah, I'll be Okay. right back. Sorry. All right, Dimas, I'm back. I hope it's not. Kita tunggu komen sebentar. Oke, lanjut. Jadi overall sebenarnya udah bagus speech-nya. Cuma kalau bisa diselipin future statement di akhir, kalau memang masih ada waktu dan belum di stop sama examiner atau interviewernya belum di stop, lanjutin aja pakai future-nya. Tapi aku harus compliment dulu. Openingnya sangat bagus. I want to talk about bla 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 bla. Itu sangat bagus sekali. Untuk send posting atau bridging openingnya sudah ada. Terus very importantnya tadi sudah diganti menjadi useful, ya. Walaupun ada kata-kata use di sini, tapi tidak ada useful di sini ya. Jadi itu sudah mulai memparaphrase from apa namanya motionnya, ya. Terus I think you already answered all the questions. Empat-empatnya sudah terjawab. What the technology is, mobile phone, ya. When you got it waktu saat sekolah, dan karena orang tuamu mau contact you every day, how often you use it setiap hari untuk kerja dan segala macam, dan why you choose this gadget juga tadi sudah ada alasannya untuk bekerja dan segala macam. Aku ada pertanyaan. Tadi kamu, if I'm not mistaken, you said something like mobile phone is a hot potato. Yeah. What do you mean by a hot potato? Medium, like A hot potato adalah, if I'm not mistaken, artinya hot news. Don't you think? Ya. Yeah. Jadi the in thing apa? The in thing harusnya sih. Oh, idiomnya harusnya bukan hot potato.
Iya. Soalnya hot potato tuh mungkin kalau sekarang Sambo. Oh, okay. Sambo case is a hot potato nowadays. Ya. Jadi kalau mobile phone, I don't think it's in the right context. Okay. Tapi it's a good attempt, ya. It's a good attempt untuk menggunakan apa namanya idiom daripada tidak ada sama sekali. Jadi mending ada, tapi memang konteksnya masih inappropriate, itu better daripada tidak ada sama sekali attempt-nya. Terus tadi past tense-nya udah bagus ya, keluar semua. Gave, my parents gave me, apa namanya, I got my first mobile phone when I was in high school or whatever you said. Terus my parents gave me the phone because they want to contact me every day. They want to contact me, harusnya they wanted atau Wanted. they wanted to contact me every day. Kamu udah pakai past tense di give menjadi gave, get menjadi got, tapi want-nya they want to because they wanted atau Okay. because they wanted to contact me every day. Masih kecolongan ya past tense-nya ya. Yeah. Si nggak sesimpel itu loh mempastenskan semua verb lampau kita, apalagi di story lampau. Jadi memang sensitivitasnya harus diasah lagi. Jadi want itu harus wanted atau wanted. British style-nya wanted, American style-nya wanted. Oke. Terus aku dapat satu error lagi terakhir, masalah artikel. I use this gadget, I use my mobile phone to read message. Harusnya to read. I used my mobile phone to read message. Kurang apa? Kurang apa? Exactly, harusnya. Message. Messages. Exactly. Jadi, I use my mobile phone to read messages atau I use my mobile phone to read a message. Ya, jadi hati-hati. Artikel itu sangat basic. Sama seperti subject verb agreement. The more error di masalah tersebut, nanti kamu dianggap incompetent grammarnya. Nanti granya atau grammatical accuracy-nya nggak bisa 6, bahkan dikasih 5 atau 4. So dangerous. So be mindful of this. Overall itu dulu feedback untuk speech yang tadi sudah sangat bagus sebenarnya. Sudah sangat 6 sih, udah 6 tadi ya anunya speech-nya menurut aku. Tapi kan kita kalau bisa targetnya 7 ya. Ada hot potato juga masih inappropriate, jadi aku berani kasih 6 sampai 6,5. Untuk part 2 dulu ya. Kita nggak bahas part 1, kita belum bahas part 3, Dimas. Tapi sekarang aku mau lihat notes kamu. Oke, notes kamu ini at university ya. Sorry. Oke, send data, send picture. Help to connect, contact ya. Very often, every day. Woke up, check the messages. Alright. Bullet point ya. Structures-nya bullet points betul. Dimas. Iya. Apa namanya? Structures catatan kamu, notes kamu tuh bullet points, betul? Nah, sekarang aku mau kasih approach, strategic approaches untuk menjawab part 2 ya. Pertama-tama, cara brainstorming. Talking about brainstorming itu sangat related dengan cara kita mencatat dalam waktu 1 menit tersebut. Jadi gimana sih mencatat yang strategic? I'm going to show you template-nya seperti ini. Jadi ketika dikasih a piece of paper dan pensil, langsung buat ini ya, bagi 4. Udah pernah belajar format ini sebelumnya? Belum. Oke, aku kasih lihat ya. Jadi kalau sudah dapat, langsung bagi 4, Dimas.
1 dan 2. Bagi 4 seperti ini. Sudah terlihat di layar kamu? Oke. Nanti jawaban nomor 1 diletakkan di sini, jawaban nomor 2 di sini, jawaban nomor 3 di sini, jawaban nomor 4 di sini. Kadang idealnya itu most of the times itu 4 pertanyaannya. Kita sepakati dulu ya, pertanyaan ini kan cue card-nya ya. Kita dapat cue card di speaking part 2. Kita sepakati bersama dulu. Yang disebut dengan pertanyaan adalah yang ini. Ya. Sorry. Ini adalah pertanyaan. Betul? Iya. Ada 4, idealnya ada 4, tapi juga kadangkala 3 aja, atau bahkan 5. Temanku ada pernah dapat 3, dan temanku yang lain juga pernah dapat 5. Jadi disiapkan aja, tapi idealnya 4 sih. Nah, terus yang ini apa namanya? Ini kamu sebutnya apa? Pendahuluan. Pendahuluan. Kita sepakati namanya prom ya, atau motion. Sepakat? Oke, jadi ini adalah motion. Ini adalah questions ya. Motion atau topik lah ya. Or topics. Nah, jadi nanti question pertama dijawab di sini, question 2 di sini, question 3 di sini, question 4 di sini. Question 1 kamu jawabnya apa? Kamu catatnya apa? Handphone. Yes, handphone. Oke. Mobile phone atau HP. Singkat-singkat aja, kalau bisa disingkat, singkat-singkat aja. What the technology is? Handphone. Oke. Terus nomor 2? University. Yes. Uni. Gitu aja ya. Kalau bisa tuh biar cepat ya, soalnya 1 menit itu sangat-sangat limited time. It's a very short time, so we have to be really fast and strategic. Terus yang ketiga, everyday. Everyday, kita udah bahas kata-katanya yang lebih bagus apa? Everyday itu apa? Daily. Yes, on a daily basis. Bisa 24/7 ya. Boleh. Oke, terus Why? Terus yang keempat kamu jawabnya apa? Nulisnya apa? Send data, send picture, have to contact. Send data. Kita send picture. Apalagi? Udah itu aja. Have to contact. Oh. To contact. Seperti itu. To contact who? Iya. Yeah. Contact friend. Ya, to contact my friends, my family, harus ada objeknya ya. Alright, seperti itu. Tidak ada masalah, sebenarnya catatan kamu tuh sudah bagus karena tidak panjang-panjang, hanya poin-poinnya saja, dan itu sudah bagus. Tapi kenapa sih aku kasih template seperti ini? Karena ada exclusivity-nya, yaitu di sini. Oke, jadi kalau kita pakai ini, template ini akan ada reminder. Reminder apa? Reminder di sini. Jadi kamu di atas ini kamu harus kasih judul. Tapi nggak perlu dikotakin ya. Ini hanya tanda aja. Tapi nanti kalau in the real test, you don't need to make a box something like this. Sama di bawah itu juga harus ada something. Nah, diisi apa sih? Di atas ini, judulnya.
Judulnya adalah parafrase dari motion-nya atau topiknya. Sekarang kita highlight motion sama topiknya tuh sebenarnya apa sih keywords-nya? Important teknologi. Yes, important teknologi. Ya. Ada kata-kata an item, berarti satu biji ya. Aku sih bisa aku tulis mungkin piece of, bisa. An item diganti a piece of, bisa ya. Important kita bisa ganti apa? Kamu tadi bilang useful. Useful apa? Gadget. Teknologi bisa kita ganti apa? Gadget. Gadget sudah ada di soal ya. Ini iya. sudah ada gadget. Teknologi juga sudah ada. Bisa kita ganti apa? Device atau digital technology, boleh. Oke, dipilih aja ya. Gitu loh maksud aku. Jadi kalau pakai ini tuh kamu bisa diingatkan sebagai friendly reminder bahwa aku harus kasih judul nih, judulnya harus memparafrase keywords yang penting dari motion atau topiknya. Terus di bawah sini diisi apa terakhir? Yang wajib harus ada biar bisa 7. Kesimpulan. Nah, kesimpulan, no. Harus apa biar bisa 7? Wajib ada apa? Idioms. Idioms. Ya. Hot potato, kalau kamu tadi udah coba masukin hot potato boleh, tapi agak inappropriate ya, konteksnya agak kurang proper. Coba kamu analisis kira-kira kalau kalau topiknya seperti ini, motionnya seperti ini, questionsnya seperti ini, kira-kira idiomatic expressions apa yang kita bisa masukin? Majas hiperbola. Bisa tidak? Kalau ini termasuk idiom ya? Iya, majas hiperbola. I cannot live without my mobile phone. Oh, oke. Okay. My handphone cost me a fortune, but it's worth it. Misalnya. Bisa? Iya. Oke. Dan lain sebagainya. Itu dia. Makanya kalau kamu pakai template 4 ini, kotak 4 ini, kamu bisa diingatkan bahwa jawabannya tuh nggak boleh panjang-panjang, harus bullet points aja maksimal. Kan kalau kayak gini kamu nggak bisa buat kalimat kan, soalnya banyak members yang lain itu suka nulis kalimat. Nah itu jangan dibiarkan, soalnya nanti dia baru jawab nomor 1, pertanyaan nomor 2, 3, 4-nya belum kejawab, belum ketulis gitu. Jadi poin-poin seperti ini aja, sama kalau bisa sempatin buat judulnya, dan harus ada idiom. Soalnya, kenapa idiom ini wajib di sini aku taruh? Karena di part 1 dan di part 3 itu kamu tidak ada waktu preparation, 1 menit untuk menjawab. Jadi, worst case scenario-nya, kamu lupa untuk menyelipkan idioms di jawaban part 1 kamu atau part 3 kamu. Makanya part 2 ini wajib kudu mesti ada idioms-nya. Karena kamu diuntungkan dengan diberikan waktu preparation ekstra 1 menit sebelum menjawab. Jadi bisa dipersiapkan, bisa sempat mikir, oh topiknya ini.
idiom kaleng-kaleng mana yang bisa dimasukin ya? Itu bisa Kalau dipikir. cuma satu aja nggak mau, Mas. Satu aja nggak apa-apa. Minimal satu. Minimal satu. Kalau nggak ada sama sekali, kamu nggak bisa 7. Tapi kalau ada satu, kesempatan kamu bisa 7 ada. Oke? Kalau misalnya semua udah dipakai nih, Mas, semua dijawab, tapi belum nyampe 2 menit, terus ngomong aja. Kalau belum 2 menit, tadi pakai apa? Approach yang future approach ya. Kita bisa Ya. pakai approach ngomongin future. Harapan kita ke depannya in the future, Berarti nunggu I di stop wish. aja. Ya. Ya, tunggu di stop aja. Hmm. Oke? Kalau di stop tuh nggak apa-apa. Di stop tuh bagus. Daripada sisa waktu nanti, apa namanya, ada follow up questions juga, atau soalnya kalau kita di stop tuh, oh ini bisa speaking at length, gitu ya. Tapi jangan di stop tapi belum menjawab semuanya. Hmm. Jadi di stop itu kita make sure kita udah jawab 4 pertanyaan ini. Soalnya kalau tidak menjawab 4 ini, nanti cohesion, coherence, sama fluency-nya bermasalah. Berarti time management-nya nggak bisa, fluency-nya nggak bagus. Belum menjawab semua pertanyaan, task responnya, task achievement-nya berkurang, gitu-gitu. Alright? Oke. Okay, cool. Any questions? Cukup jelas ya? Ya. Oke. Aku izin screenshot untuk attendance. Aku hapus ya. Oke. Alright. Sekarang kok coba kita lihat next slide-nya ada apa. Kita masih ada waktu sekitar 30 menit. Nah, ini dia ya. Dibagi 4 yang tadi kita sudah bahas. Ini contoh jawabannya. Oke, nanti aja. Oh, ada tips ya. Tipsnya ada 4 dari Kobi. Yang pertama, ya wajib menjawab semua pertanyaan. Karena kalau tidak, nanti akan berkurang task response-nya atau task achievement-nya. Yang kedua, atau grammar-nya, less error, kalau bisa, less filler juga. Dan boleh make up story, karena honesty tidak ada di kriteria penilaian. Jadi kejujuran itu tidak dinilai. Jadi nggak apa-apa make up story. Yang penting sombongkan, tunjukkan, show off your English vocabulary, English skills-nya dipamerin. Dan tentunya practice, practice, and practice. Oke, ini ada beberapa useful vocabulary yang bisa di screenshot. Sudah. Oke, yang kedua. Yang ketiga. Gua belum, Mas. Oke, sorry. Yang kedua, sebentar. Satu, dua, silakan. Material nanti dikasih nggak sih, Mas? Kenapa? Materialnya nanti dikasih kan? Iya. Oh, I'm so sorry. I forgot. Please remind me in the group ya. On the group chat. On WhatsApp. I'll share everything with you. Okay. The next one. Silakan. Udah, Mas, yang ini. This one, personality. Okay. Alright. Now it's time for us to practice di modul kita biasanya. Karena di modul merah itu ada sample answers-nya. Alright, can you see my slide? Yes. Oh. Silakan disiapkan another piece of paper dan pensilnya. Your first topic, it's about, sebentar. Oke. Siap? Ya. Yeah.
Okay, you have 1 minute to take notes about, okay. 1 minute start now. All right, the time is up. Please stop writing now. You have 1 to 2 minutes for the topic. You may start speaking now, Dimas. Good luck. Okay. Today I want to tell you about a man that I become a fans, and he is my father, and he's a handsome man and also a creative person, and he's very creative because he can fix everything. For example, when I have broken my toys, I would ask my father to help me to fix my toys, and he can easily fix my toys because repairing for him is a piece of cake. And hopefully in the future, I will become like him, because at this moment I start to learn about repairing. And then last week I try to repair my motorcycle, and then my father teach me how to fix the lamp of the motorcycle. And then I feel very All right. Okay. Thank you. Oke, bagus sekali ya, Dimas. Terakhir kalau bisa diselesaikan, tadi kamu bilang I'm grateful ya? Yeah, I fell over the moon. Nice, sangat bagus. Yes, I am beyond grateful for my father. I feel over the moon because of my father. Boleh. Kamu tuh tipe speaking styles-nya yang memang tidak mengebu-ngebu ya, yang tidak kayak orang debat tak 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 harus berapi-api dan fast gitu. Tapi kamu tuh tipe speakingnya memang stylenya slowly but surely, dan itu tuh nggak apa-apa, itu tuh bagus. Karena kalau kamu bisa lihat di YouTube, sorry, Mr. Freezing. Dan diksinya advance, pronunciation-nya clear dan understandable. Nah, tadi kamu tuh sudah cukup bagus karena
banyak, ada 3 ya. Idioms-nya bagus sekali. A person kamu ganti menjadi a man who is I'm a big fan of. Harusnya a man which is my father, and I'm a big fan of my dad, gitu aja nggak apa-apa. Terus fishing toys is a piece of cake for him, bagus sekali. Terus pakai approach in the future hopefully, karena kamu udah kehabisan adjektif untuk mendescribe ayah kamu itu seperti apa, ya. Dan ada kata-kata repair, nggak fix mulu tapi ada repair, bagus, itu advanced word, ya. Dan tapi ada satu grammar error yang aku dapat, yaitu my father teach me how to fix things. Harusnya my father Do. taught Me. me, Taught taught me. me, taught me, taught, Thought. taught, ya, taught me how to fix things. Tapi kalau mau dibuat present juga nggak apa-apa, kan? Tapi harus bilang apa? My father teaches me how to fix things. Hati-hati ya. Ini subject verb agreement karena teach itu pasangannya I, we, they. Iya. Bukan he, she, it. Aku tahu kamu sudah tahu regulasi ini, formula grammar ini, tapi kamu tetap my father teach. Harusnya my father teaches. See how tricky is this? Iya. Jadi ini nggak boleh. Kamu bakal dianggap inkompeten atau kamu bakal dianggap ini grammarnya masih basic gitu. Makanya hati-hati. Padahal kamu tuh sudah sangat bagus menurut aku ya. Dan kamu, I know you do your homework, you did your homework, idioms-nya. Aku yakin kamu setiap hari kayaknya work on it, keep it up. Masih harus banyak idioms lagi yang kamu hafalin, catat, highlight, underline, dan hatamkan pokoknya ya. Biar kamu bisa masukin terus. Kalau kamu bisa masukin terus itu bagus, bisa jadi strength kamu. Tapi yang aku nggak dapat ya, overall adalah kamu tuh sudah menjawab nomor 1 dan nomor 3. Tapi nomor 2-nya, kamu jawab nggak sih? What is your father what is your father like? Tadi, handsome and creative. Oh, I'm sorry, I didn't catch that. Nah, kalau kayak gitu berarti udah menjawab ya. Karena ekspektasi pertanyaan kedua ini adalah appearance, personality, traits, qualities, something like that ya. Jadi harus adjektif, deskripsinya harus adjektif. Handsome dan kreatif itu udah sangat menjawab. I'm sorry aku nggak nyatet itu. But overall, well done. Tadi bisa 6,5 sampai 7 ya. Dimas jawabannya karena ada bertubi-tubi idioms. So keep it up. Semoga kamu bisa masukin itu di real test kamu. Sekarang kita coba baca ya versi jawaban 9-nya. Ini jawaban 7 juga sih, 7 ke atas. Silakan dibaca nyaring-nyaring. I'm going to talk about my father because he has been a major influence in my life. My father was always a good role model for me as I was growing up. He is a hardworking, patient, and understanding. He is also got a good sense of humor and seems to get on well with everybody. Hopefully, I've inherited some of these traits. I admire my father because I think he brought me and my brother sisters up well. He was quite strict, but always fair. And he has always been someone I can turn to for advice. I think my father set a good example by working hard and having a positive outlook on life. I remember that he used to leave for work early and come home quite late, but he always made time for me and my brothers or sisters. What do you think about these answers? Is it a good
Sample answer? Yes. Ya, karena ada banyak sekali collocations ya. Ini collocations-nya brought me and my siblings up well. Ini collocations. Terus ada kata-kata turn to, prepositions, bukan turn on ya. Apa bedanya turn to sama turn on? Nggak tahu, Mas. Turn to itu I can turn to for advice. Aku bisa minta advice-nya ya. Aku bisa menghadap, turn to tuh menghadap gitu loh. Untuk saran, untuk apa namanya? Pencerahan atau suggestions, recommendations, advice, something like that. Tapi kalau turn on itu nyalain lampu atau artinya juga bisa jorok ya. Turn on itu desire for having sex. So be careful karena different prepositions, different meanings. Okay? Dan juga ada idiom di sini. Apakah ada idiom? Yang mana idiomnya? Positive outlook. Apa? Positive outlook. Positive outlook? Nah. Oh, a positive outlook on life. Boleh. I have no idea actually, tapi apakah itu? Soalnya idiomatic expressions itu adalah expressions yang tidak bisa diartikan satu-satu. Maknanya tidak sama dengan translation satu-satu. Menurut aku, a positive outlook ini masih bisa diartikan satu-satu, masih masuk. Tapi coba ini. Apa get on well? Artinya mendapatkan dengan baik. Mendapatkan dengan baik. Easy going. Jadi get on well with everybody. If you get on well with everybody, it means kamu boleh, yes, atau you have good relationships with everybody, right? Makanya nggak bisa diartikan satu-satu. Nah, itu adalah idioms, ciri-ciri idiomatic expressions. Alright. Do you have any questions? Cukup ya? Oke. Silakan disiapkan lembar berikutnya untuk cue card selanjutnya. Kita masih ada sekitar 11 menit. Next topik adalah tentang website. Okay. You have 1 minute. Start now. All right, the time is up. Please stop writing. You have 1 to 2 minutes to speak about a website. You may start speaking now. Okay, today I want to talk you about an online page that I open frequently, and the
The website is social media, for example, Facebook and Instagram. And in that social media websites, I can know everything, especially in Facebook. I can meet my old friends, and in Instagram I can see many pictures. Besides that, like I usually can use Twitter to know about the update hot potatoes in my country. And I can usually use Facebook in my daily basis because I will search my old friends, especially in my senior high school, because when I contact them, I felt over the moon. And said that in Instagram, I can search many good picture, so I can get inspiration because my hobbies is to a picture or photograph. When I take a good picture, I feel like a kid in the candy store because I can post my picture in my website. The time is up. Thank you so much. Wow, that's really great. Dimas, 3 idioms lagi yang keluar bagus sekali. I'm so proud of you. I'm so happy for you. Kamu bisa menggunakan idioms kalian tersebut di banyak topik. Berarti itu menunjukkan idioms ini bisa versatile ya. Dia bisa dipakai dimanapun. Yang terakhir itu apa idiomnya? Boleh dijelasin? If I take good pictures and I upload it in my Facebook page, apa kamu ngerasa photograph in the candy book something? Taking picture is I feel like a kid in the candy store. What does it mean? When I took a good picture. Maksudnya Indonesianya? Ketika mendapatkan foto yang bagus, saya merasa senang sekali. Oh wow, berarti sinonimnya feel over the moon ya? Iya. Nice, that's a good one. Boleh sekali dipakai itu. Sangat kreatif ya kamu ya, Dimas. Well done, keep it up. Nah, dan judulnya juga udah ada. Website diganti online page, bagus sekali. Often kamu ganti frequently, bagus banget. Terus social media ya. Aku tahu approach kamu itu nggak mau spesifik Facebook aja, Instagram aja, atau Twitter aja, karena nanti kamu bakal stuck. Kamu susah menjelaskan kalau spesifik satu. Jadi kamu ambil umbrellanya social media. Karena ada banyak sekali contohnya social media yang kamu pakai dan itu bisa dijelasin. Jadi kamu nggak filler ya, tapi banyak ideas yang kamu produce dan itu bagus. Dari Instagram, Facebook, dan Twitter. Ada hot potato di Twitter dan segala macam. Well done, aku rasa sudah menjawab semua dan ini jawaban aku berani kasih 7. Tapi walaupun ada beberapa grammar error, tapi sangat minor. Jadi ini untuk part 2-nya bisa 7 ya. Jawaban kamu kali ini bisa 7. Karena penggunaan idioms dan advanced words tersebut, parafrasenya juga udah mantap. Nah, itu sih menurut aku bagus sekali. Kita bisa lihat sampel answer-nya ya.
Kenapa? Yang what it allows you to do tuh maksudnya. Oh, apa social media itu bisa bisa apa sih namanya? Apa yang kamu bisa lakuin dengan social media itu? Udah kamu jawab di Twitter, kamu bisa dapat updates ya, baca gosip, informasi hot potato, segala macam. Terus di Facebook kamu bisa upload pictures yang kamu udah ambil gambar bagusnya. Di IG kamu bisa lihat teman-temanmu, kontak temanmu. Itu. Ada mirip sama yang pertanyaan kedua nggak sih, Mas? How you found about it? Oh, kamu udah jawab belum sih? Kamu tahu sosial media dari mana? Dari Oh, kapan? belum kayak gitu. Sorry, band 7-nya kita cancel ya. Karena ternyata kamu belum jawab nomor 2. Oke. Nah, hati-hati ya. How you found out about it, itu maksudnya pertama kali kamu tahu Oh, Instagram, Facebook, sama oke. Twitter tuh kapan? Pertama kali kamu tahu social media tuh kapan? Misalnya, the first time I knew about social media was when my friend told me about Facebook in Hmm. 2011. Because this Mark, siapa nama foundernya itu, was Oke. going viral on the internet. Hmm. Gitu. Pertama Oke. kali tahu. Dan kenapa itu useful banget? Udah sih tadi kamu jelasin. Jadi what it allows you to do sama why you find it useful agak mirip ya. Oke, karena coherence-nya bolong 1 jadi 6,5 ya. Oke, oke. Terakhir aku lupa kasih template opening kamu. Siapa Dimas? Kamu tadi agak openingnya kurang tepat ya, grammar errornya. Jadi aku kasihkan aja. Kamu harus pakai ini selalu. I'm gonna be talking about bla bla bla. Oke? Kenapa I'm gonna be talking about? Karena ini adalah tenses apa? Continuous. Future. Future continuous. Exactly. Ini adalah future continuous atau future progressive. Jadi nggak cuma simple future yang I will talk about, I will describe something, I will tell you about this, that, that. Tapi ini future continuous ya. Sangat jarang digunakan, makanya kamu bisa buka langsung dengan future continuous ini. Jadi kamu langsung bisa masuk. Alright, I'm gonna be talking about one online page that I utilize frequently on my daily life, and it is obviously social media. Bisa ya? Jadi aku mau kamu selalu pakai ini. Dan cara bacanya harus I'm gonna be talking about. I'm gonna be talking. I'm gonna be talking about. Karena kalau kamu bisa pakai constructions ini, daripada putus-putus I am going to be talking, itu putus-putus nanti pronunciation-nya standar. Jadi kalau bisa pakai constructions, I'm gonna be talking about. Silahkan dicoba. I'm gonna be talking about. Talking. Talking. L-nya nggak dibaca, talking. Talking about. L-nya nggak ada. I'm gonna be talking. I'm gonna be talking. Yes, I'm gonna be talking about. Talking about. Oke. Silakan dicatat dan dihafalkan. Jadi untuk part 2, opening kamu harus selalu pakai ini. Oke? Oke. Karena waktu kita sudah habis, silakan di screenshot aja sampel answer di sini. Karena habis ini aku langsung ada kelas lagi, so I'm so sorry. Bisa, oke. Silakan. Sudah? Ya. Thank you so much for coming today, Oh iya, Dimas. Mas. Ya? What's up? Untuk minggu depan bisa diganti jadwalnya, Mas? Yes, of course. Minggunya. If you wish to reschedule, please confirm it to the group ya. Oke. Oke.
I'm so flexible. I'm so open. I welcome any possibilities. Semoga kalau jadwalnya cocok, kita bisa reschedule. Any more concerns? Any more questions? Any more objections? Cukup? Mas. Oke. Yes, please remind me again in the group on the group chat box, ya, on WhatsApp. Thank you so much. I'll see you again in the next one. Bye bye. Have a good night.